In the result, on count 1 in the indictment, the accused ought to have been found guilty of murder. Uyaphuma elivalelweni ngomso ayisakwa imbalasane yeParalympic uOscar Pistorius emva kokunika ingqawule ngoNovemba wanyake. SASSA ihlawule ngempazamo ngaphezulu kwe-74,000 yabantu abangasekho imali yesibonelelo konyaka mali abaliqela. Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi nxatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iDDT masikene emxholweni. Uyaphuma elivalelweni ngomso ayisakwa imbalasane yeParalympic uOscar Pistorius emva kokunikwa ingqawule ngoNovemba wanyake. uPistorius wabanjwa emva kokubulala intombi owayincuma naye uNobuhle uRiver Steenkamp kwikhaya lakhe ePitoli ngoFebruwari ka-2013. Obesakuba imbaleki kwi-Olympic nakwi-Paralympic uOscar Pistorius nowayesaziwa ngelika Blade Runner kuba wayesebenzisa uhlobo oluthile lwemilenze efakelwayo wafumana igolide kwi-Paralympic waba imbaleki yokuqala ekhubazekileyo ukuthatha inxaxheba kwi-Olympic. Kodwa wawa kubuqaqawuli emva kokudubula bulale intombi awayincuma nayo uRiver Steenkamp ngomhla we-13 ngoFebruwari ka-2013 kwityala elatsala umdla wehlabathi. uOscar wanika ubungqina obathi wayecingela ukuba udubula umntu owayeqhekeza endlini yakhe kanti nguRiver, kodwa abatshutshisi baxambula ngelithi waluceba ugebengo. Wagwetywa iminyaka emihlanu eqamele ngenqindi emjiva ngo-2014, isigwebo esaguqulwa kamva yinkundla yezibheno ngo-2016 sonyoselwa kwiminyaka eyi-13 nenyanga ezinhlanu. Guilty of murder, with the accused having had criminal intent in the form of dolus eventualis. 3, the matter is referred back to the trial court to consider an appropriate sentence afresh in the light of the comments in this judgment. Kodwa yaba ihambo enzima kusapho lukaSteenkamp. I think June has had a very difficult year. It started off in March when there was a parole hearing and she came to that hearing. The outcome of that is known. And then later on in the year it was Riva's 40th birthday. And again a huge milestone. So she went through that with her husband and Rock Barry. And then sadly, not a few months later, Barry passed away. So you can imagine that the trauma that June is going through at the moment is enormous. Inxalenye yenqawule yakhe ikuka kuba phantsi kweliso legosa lenkonzo yoluleko ekumele anike ingxelo qho ngentshukumo yakhe. Iarhente ihlawula imali yesibonelelo karhulumente SASSA ihlawule ngempazamo ngaphezulu kwamawaka angama-74 abantu abangasekhoyo imali yesibonelelo konyaka mali abaliqela. Ukukudizwa ngumphathiswa wophuhliso loluntu unkosikazi Lindwezulu ngelixa ephendula imibuzo epalamente. Kuthuse eminye imibutho epalamente oku netyhola urhwaphilizo logama eminye isithi inokuba impazamo yokwenene le. Impendulo yomphathiswa ibonisa ukuba imali engaphezu kwezigidi eziyi-140 zerandi ehlawulwe kubantu abangasekhoyo kunyaka mali u-2021-22 ukuya kuma ku-23-24. Ithi oku kwenzeka xa umntu owamkela indodla ebhubhe emva kokuba isebe lemicimbi yekhaya likhuphe isiqinisekiso sokuba uyaphila. Amanye amaqela ezopolitiko athi oku kungayimpazamo yokwenyani. The level of accuracy of payment is quite high, and the errors that are made by SASSA in paying out to a beneficiary who has passed away is an error that is probably a communication error between the Department of Home Affairs and SASSA. It can't be treated as if it's corruption across the board. It's not corruption across the board. We've encountered cases where people pass away and a couple of days later the social grant is paid. Those people do not pay all the taxpayer money. Kodwa amanye asola izenzo zorhwaphilizo. Kukwakho nokuxhalaba ngokuba iyabuyiswa kusini nale mali. Not only highlights the vulnerability of our social welfare system, but also serves as a feeding ground for corruption and maladministration. The high number of wrongful payments by SASSA proves the fact that SASSA has ineffective systems to prevent such. Amanye amemelela ukulungiswa kwenkqubo kaSASSA kuvalwe nezikhewu. That not all is well at SASSA and that the minister is not playing her oversight role over SASSA.
Every month, SASSA's constant administrative and financial glitches places our most vulnerable citizens at risk. Seeing the money that is being lost in wrongful payments after a person has died is just a symptom of a bigger issue, and it's the issue of holistic services to elderly people. Umphathiswa uthi ukukhusela ukutsalwa kwemali ngokungafanelekanga, uSASSA uyazibamba ii-accounts zabantu ababhubhileyo. Tingilulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Usekela nobhala jikelele wombutho wamanini ANC uDainabule uhlabe ikhwelo kumanini asempumalanga ukuba ahlangana ukuqhubisana nemingeni ajongene nayo. Upule ukuthethe oku kwiseshoni yomthandazo ebizwa amanyano kwamhlushwa kumasipala eNkomazi. Oku njengenxalenye yamalungiselelo entetho yomhla wesibhozo kuJanuwari kaMongameli Cyril Ramaphosa. Unkosikazi Bule ukholelwa ukuba yenze inkqubela-mandla ekuphuculeni iimpilo zamanina. Ulangazelelwa ungenelelo noncedo ngomthandazo amanina aphuma kumabandla ahlukeneyo ahlangane ngesikhungo selizwe. Ingxelo yomhla wesibhozo iyenye yemiba engundoqo. Uphule ukubethelele ukubaluleka kokuvota ekwakhuthaza amanina ukuba akhumbule inkqubela eyenziwe yi-ANC xa bevota kunyulo oluzayo lwajikelele. We come here to emphasize the importance of why women in this province should vote for the ANC, because the ANC have done so much. We speak today about our children in schools who go to schools that are very far from where they stay. They have transport. We speak about children or our young people at schools who get food at schools, who did not get during our time. We did not get. We speak about our children who are at universities, there's NSFAS. Imeko emaxongo yoxhatshazo olusekezelwe kwisini nokubulawa kwabasetyhini kweli phondo ibe yenye yemiba ebalulweyo. Iphiko lamanina le-ANC lixhalabile nanjengoko le ntsindabadala iqatsela. We are highly and deeply concerned because as the ANC Women's League we have done a lot in terms of making sure that we deal with the scourge of GBVF. We have been into courts, we have made campaigns, we have picketed, we have even called the provincial commissioner to come and give us their plan in terms of how they plan to deal with GBVF. Kananjalo eliphiko lamanina le-ANC likwacwangcisa ukubamba umhlangano omkhulu nabachaphazelekayo ukuqala umbhodamo wokuthwala kwingingqi yaseNkomazi nalapho uxhaphake kanobomi. Umemelela ukuba babuyisela kumazwe abo abemi bangaphandle abangenamaphepha mvume usekela mongameli we-Patriotic Alliance umnumzana Kenny Kunene. Umnumzana Kunene kunye namalunga lombutho uchithe iintsuku ezimbini ejikeleza kumda ophakathi kweli neZimbabwe. Amalunga lombutho akhangela abantu abazama ukuwela umda ngongekho mthethweni ecaleni komlambo iLimpopo ebajikisa abanye babo. Umbutho iPatriotic Alliance umemelela ukupheliswa kokufudukela kwelinye ilizwe ngokungekho mthethweni. Amalunga eqela neenkokheli zawo ebekumda phakathi kweli neZimbabwe. Ngokwalo mbutho phantse liwaka labarhanelwa belizama ukungena ngokungekho mthethweni neliphinde labuyiselwa kwicala laseZimbabwe. We are now here and you can see where we are. As we are arriving, they were crossing. And we then chased them and they went back into Zimbabwe. You have seen the boats that are there. Our people jumped in the river to go and step those boats. Ukunene uqinisa ukuba indlela abenza ngazo bengumbutho zisemthethweni. We are telling them, hamba, abahambe, go back. And they can see that we are highly armed. And we are telling them, if you come this side, you are going to meet us. Amajoni agcwele kumda rhoqo kodwa Ukunene uthi malunga nama-8,000 amalungu omkhosi wokhuselo afunekayo ukwenza lo msebenzi. Not enough has been done. You need to deploy at least 8,000 soldiers to marshal this thing so that these people know that all this river line is protected.
I-Patriotic Alliance ikwathi umlo ochasene nokufudukela kwabantu kwamanye amazwe ngokungekho mthethweni uza kuba kumqulu wezithembiso. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofi usubscribe sibongoza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe uyaphuma elivalelweni ngomso esakuba imbalasane yeParalympic Oscar Pistorius emva kokunikwa inqawule ngoNovemba nyaka. uPistorius wabanjwa emva kokubulala intombi owayincuma nayo uNobuhle uRiversian Camp kwikhaya lakhe ePitoli ngoFebruary ka-2013. Bajongene nezityholo ezine zokubulala kunye nesinye sokuzama ukubulala abarhanelwa ababini abatyholwa ngokubulala abantu abane ngentseni yomhla weNyibidyala eSoshanguve ePitoli. Ityala lihlehliselwe umhla we-12 kule nyanga nalapho abarhanelwa beza kwenza isicelo sebheyile. Usipho Khomo kunye noTshepo Musemeni babekwa amatyala okubulala uVuyo Lethu Zwela oneminyaka eli-14, umalume wakhe nobelipolisa uMpho Khoboto kunye nezihlobo zakhe ezimbini uPhumulang Mulakapatlo noThando Dlamini. Iintliziyo zosapho zikrunekile. We are broken. It's really sad. It's not something that we can just take it light. Because the loss of life, it's really a tragedy, especially in the day that it happened. Remember, it happened in the midnight where we have to cross over to the new year. Umakhulu ungeniswe esibhedlele ngenxa yoxinzelelo lwengqondo, i-depression ngokwamakhumsha. Kutyholwa ukuba esi sine sidutyulwe zizigilamkhuba ezivele zakhulula irhuluwa eJukuland section eBlock P neyingingqi eyaziwa njengendawo abadakasela kuyo onqevu. The community now has reached its ceiling in terms of tolerance. There have been incidents before this one where there were random shootings in restaurants and also in tuck shops. So this one triggered them to an extent where they are now venting out. And they are saying enough, it's enough because of they've been seeking interventions from various spheres of government. Esisibini siza kubuyela enkundleni ngomhla we-12 kule imiyo ukuyokufaka isicelo sebheyile. Usekela mphathiswa wobambiswano ngolawulo nemicimbi yomthonyama uNkosi uZolile Benz Ncamashi uthi ngekuthindela ukusoleka kwabakhwetha ukuba bonke abathatha inxaxheba bebedlala indima yabo. Kusoleka abakhwetha abayi-34 kweli xesha lolwaluko lwasehlotyeni eMpuma Koloni. Ubukhulu becala kutyholwa ukushokoxeka kwamanzi emzimbeni nokungabikho kwenkathalo njengonobangela. uNkosi Ncamashi uthi ukufaka abantwana esuthwini kubeka ichaphaza elibi kweli siko. Ziintsapho eziliqela ezamkele onyana bebuya esuthwini kulo Disemba. Oku kubaluleke kakhulu kwaXhosa kuyinxalenye yokukhula kwaye lamakhwenkwe abangamadoda emadodeni. Bayafe sapha abantwana bethu ngenxa yantoni akho nkathalo esapha iingcibi namakhangathi yayitoni thina singamagqwashu apha sivuya ukufa ithi le nto basebephila babuye bephila. Noxa kunjalo kubanjwe abantu abayi-58 ngenxa yokolusa amakhwenkwe ngokungekho semthethweni kweli xesha lasehlotyeni kwaye isithathu sabo sesigwetyiwe. Sivakalisa ukudandatheka kweentliziyo zethu ngesimo esibonakalisa ukungakhathali kuba akukho bantwana abanokubulawa lisiko lolwaluko ngenxa yokungaseli manzi ngenxa yokokuba imeko yezitho zobudoda ikwisimo sokokubana kungade kufuneke isitho esi sobudoda siqhawulwe. Eli xesha lolwaluko liyaphela ngomhla we-18 kule nyanga sikuyo. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eMonti. Kungaxabisa phakathi kwe-5,000 ne-30,000 ukusebenzisa umsebenzi wegqala lomfoti owaziwa kwihlabathi jikelele ongasekho uGqr Peter Magubane. Uku ngokutsho kweNelson Mandela Foundation esaqhuba nokubonisa umsebenzi wakhe. Uba uMagubane osolekelele ebutsheni bale veki waqala umsebenzi wakhe wokufota ebutsheni beminyaka yo-1950. Uqhubile wapapasha incwadi ezili-17 zokufota nequka ethi Nelson Mandela, Man of the People.
Ugqirha Magubane wayengabanye babantu ababesondele kakhulu kubawo Nelson Mandela nanjengoko wayengumthwebuli kamongameli. Nangona kunjalo, umsebenzi wakhe wawusaziwa kwangemihla wayethatha imifanekiso ngexesha lengcinezelo. I-Nelson Mandela Foundation isaqhubekeka ngokubonisa ngomsebenzi wakhe kwaye ithi umsebenzi walo makhwekhwetha uyakwenza izikhuntyu zemali ukuba ungathengiswa. His images in terms of licensing costs to use his images for books, for other forms of publication, exhibitions and so on, would be worth anywhere between about 5,000 and 30,000 rand per usage. Kodwa abanye bathi ayibobulumko ukubeka ixabiso kumsebenzi walompondo zihlanjiwe nakumzila awushiya ngasemva. Some of the things that you've done, it was not based on, you cannot attach any monetary value to it. Ukanti abanye bathi kulusizi ukubona umsebenzi wamaqala afana nogqirha Magubane, ubawo Alf Khumalo kunye nobawo uSemnzima ungazixhamlisi intsapho zawo ngokwezimali kuba badlala indima enkulu ekuboniseni nasekugcineni imbali yeli. Umbutho wemanyano yabasebenzi iCOSATU imchaze uNkomose njengenqoqonqoqo ebonise ulutsha lweli ukuba usoze sisidulo sodaka. Young people also should look at him as a role model, a person who did not have access to funding to go and study, yet taught himself. Kusenjalo, isaqhubekeka ukuphokoka imiyalezo yovelwano kusapho lwakaMagubane nanjengoko kusenziwa amalungiselelo ukubeka uJiyane kwikhaya lakhe lokugqibela. Njengoko zisaqhuba iholide zehlobo, isixeko saseKapa sibongoza abo baye emanxwebeni ukuba bachule ukunyathela. Sekutshona abantu abasixhenxe kumanxweme aseKapa logama omnye umntu engekabona. Kwiilwandle ezingama-72 zaseKapa kuninzi okunikezelwayo ngezintsuku zinkulu zexesha leziyunguma. Amawakawaka wabantu axhelele xhukwana yimitha yelanga nokulwatyuza kwamaza. Nangona iphulo i-Identity Kids limake abantwana abasondele kuma-90,000 kwelo nani, abayi-263 baye babuyiselwa kubakhathaleli babo emva kokuduka. Kuyatarhuziswa ukuba uluntu lube nenkathalo yaye lungabeki uxanduva lokunakekelwa kwabantwana kumagosa esixeko. We are about 13 days away from school opening, so parents, please, I am pleading. Taking care of your kids are your responsibility. We are just the middleman, an extra set of eyes, an extra set of ears. But you know what? Our lifeguards are out there, our services are out there. We've got law enforcement on the beaches, we've got identity kits on the beaches. We've got so many departments that has actually formed a partnership in the city of Cape Town to help you with your child. Amakhulukhulu abahlanguli aphantsi phezulu kwisixeko ngokubanzi. We have noticed a trend where critical incidents have been occurring where lifeguards are not on duty. Abantu bacetyiswe ngokusoloko bethe qwa ngabantwana babo abakwiindawo ezinamanzi kuquka abaqubha kwi-swimming pool kuba ukutshona komntu kuthe cwaka kulula ukuginywa ngamanzi. If you know you're not a strong swimmer, do not, I repeat, do not go hip deep. Stay knee deep. Ukanti ubutywala buvumelekanga kwaphela kwiilwandle yaye ungqingqwa umthetho olandelwa sisixeko ngoko. Inkqubo yexesha leziyunguma nkqu nokumakwa kwabantwana kwiilwandle ezityelelwa ngokumandla iyaqhubeka de kube yimpelaveki yesibini kaJanuwari. Umbengo mntu uyawucima umlilo ezangomsoza noxa bethu ngesizulu ukuze ubhodle nja aphakeza ngomgqibelo mazenetho.